recuerdo es diam con una claridad que todavía mi jewel, no hubo gritos no hubo pleitos rotos ni portazos. Solo un silencio tan pesado tan profundo, que parece la narcada rincon de la casa y de mi peco, ulsa fu sin mirar atrás, yo me cuida de pie con las manos temblando, tratando de entender en qué momento el amor se había convertido en rutina, en distancia en algo que dolía más de lo que curaba. Es fu el día en que mi historia cambi. No lo sabía entonces pero es silencio fu el comienzo de mi renacer. Durante años fui la esposa de alguien, fui la madre de alguien, pero olvidé ser yo. Cada mañana me despertaba antes que todos, preparaba desayunos, uniformes, agendas. Corría por la casa recogiendo juguetes, besando frentes con prisa, escondiendo mis lágrimas detrás del ruido del agua del fregadero. Cuando todo se dormían, me sentaba en la oscuridad con una taza de té frío una sensación amarga en el pecho, la de estar rodeta y sentirme sola. No era infeliz por completo, pero tampoco era feliz. Era una sombra de lo que alguna vez fui. El divorcio no lega de golpe. Fu como una lluvia lenta. Una grieta que se agranda con los ojos, con las palabras no dichas, con las caricias que se vuelven mecánicas, con los silencios que gritan mecas que cualquier pelea. Recuerdo la noche en que firmamos los papeles. El abogado hablaba las hojas se movían las plumas rascaban el papel. Yo solo podía escuchar mi corazón, preguntados. De verdad esto está pasando, de verdad esta es mi vida ahora. Sal de aquella oficina con una carpeta en la mano una herida en el alma. El era fuera era frío. Miré al cielo y pensé, CAKB. Pero lo que no sabía era que también estaba comenzando algo mi regreso a mí misma. Los primeros días fueron los más duros. El silencio de la casa me asustaba. Dormir sola era un eco constante mi nueva realidad. Y ver mis hijos unos días con su padre era como arrancarme un pedazo del alma cada vez. Lore mucho no me divergiran de deferlo. Lore en la ducha en el auto frente al espejo hasta quedarme sin lágrimas. La en uno de esos días mientras me miraba con los ojos hinchados, sin maquillaje, sin fuerza me vi. Por primera vez en años me vi de verdad. Y me di cuenta de que esa mujer en el espejo no estaba rota. Estaba cansada, si estaba delita. Pero también estaba viva. Empecé a hablar conmigo misma, no en voz alta sino en el alma. Me pregunté, ¿quién eres sin él? ¿De qué te gusta? ¿Qué suyas? Y al principio no supe qué responder. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros, que olvidé mo vivir para mí, que empecé con cosas pequeñas. Fui al cine sola por primera vez. Fui a caminar sin rumbo solo escuchando mi respiración. Me compré flores sin esperar que nadie me las regalara. Y cada gesto, por insignificant que pareciera, fu un hilo que me tallé de nuevo. Hubo noches en que la culpa me visitaba. Me dixa al o du fallaste. No supiste mantener tu familia unida. Y me costó mucho entender que no fallé. A veces amar también significa soltar. Y quedarte en un lugar donde no hay amor. Eso sería fallar de ti misma. Un día una amiga me dijo algo que me cambió la mirada. No te castigues por haber querido ser feliz. Esa frase se me clava en el alma. Porque eso era exactamente lo que buscaba volver a ser feliz. Y poco a poco, lo fui logrando. No fui de un día para otro. La tristeza todavía me visitaba, pero ya no se quedaba tanto tiempo. Mis hijos empezaron a verme reír de nuevo. Y me di cuenta de que su mayor enseñanza no era ver a una madre perfecta sino a una madre humana. Aprendieron que se puede caer y levantarse. Que se puede lograr y seguir adelante. Que el amor propio también se herda, no por palabras, sino por ejemplo. Una tarde mientras doblaba ropa en silencio, mi hija más pequeña se me acercó y me pregunté, «Mam, ¿ahora es feliz?» Leo sin pensarlo le respondí, «Sí, mi amor, ahora soy libre». Ella me sonrió con esa inocencia que todo lo sana. Y entendí algo poderoso. No necesitaba volver a ser la mujer de antes. Necesitaba convertirme en una nueva versión de mi más fuerte, más consciente, más mía. Hoy cuando miro atrás no lo hago con rencor. Y el fu parte de mi historia sí, pero ya no es mi destino. Le agradezco porque sin es final yo no habría encontrado mi renacer. Ahora sé que la soledad no es un castigo, es un espacio sagrado donde una puede escucharse, conocerse, reconstruirse.
Estar sola no es estar vexa. Estar sola es aprender a estar completa. Querida mujer que me escucha hoy. Si te también estás pasando por es procesos y sientes que el mundo se te desmorona respira. No estás rota. No estás sola. Estás renaciendo. Te prometo colegar el día en que maras el espejo y reconocers. Y daras sin miedo y sin culpa. Soy una mujer completa. A veces pienso que ser madre después de un divorcio es como aprender a caminar de nuevo pero con los brazos linos. No solo cargas con tus propios miedos, sino también con los de tus hijos, con sus preguntas, con su silencio, y sobre todo con esa mirada que te observascando respuestas que ni te tienes todavía. Cuando todo se derrumbe, una de mis mayores angustias no fue perder a mi pareja, sino perder la idea de familia que había construido. Esa imagen tenía en mi cabeza, la casa linda, las risas, las cenas juntos. Se rompió de golpe. Y me pregunta mil veces si mos creí en hijos entre los escombros de un matrimonio que no existe. Los primeros días fueron una confusión constante. Intentaba mantener la rutina para que mis hijos sintieran que todo seguía igual. Pero ellos sabían los negos siempre saben. Sabían que el silencio entre sus padres no era normal. Que las sonrisas eran más débiles que los abrazos duraban un poco menos. Una noche mi hijo mayor con apenas 9 años me dijo, Mam, tut y papia no se quieren, no supe que responder. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que respirar hondo antes de hablar. Le acaricié el cabello y le dije, nos quisimos mucho mi amor, pero a veces las personas cambian. Aunque no estemos juntos siempre debemos acudir a ti con todo el corazón. Y él asentí en silencio, como si entendiera más de lo que yo imaginaba. Esa noche, cuando se dormía, me senté al borde de su cama y lloré. No por tristeza sino por la carga inmensa de tener que ser fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Ser madre después del divorcio es descubrir un nuevo tipo de amor. Un amor que te exige courage. Que sido capaz ser el refugio de tus hijos, incluso cuando te también necesitas refugiar en algo. Hubo días en los que no sabía si moligar a fin de mes, ni si mos sostener todas las emociones que nos rodeaban y sin embargo. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, los peinaba, los lavaba a la escuela y en un acto tan cotidiano tan simple, encontraba una razón para seguir. Mis hijos fueron mi motor, pero también sin darme cuenta fueron mi espejo. Me mostraron todo lo que tenía dentro la fuerza que no sabía que poseía la ternura que había escondido, y la capacidad infinita de recomenzar. Un día mi hija pequeña me pregunté, Mam, ¿por qué ella no loras tanto? Y me rí, sorprendida por su observación. Le respondí, porque aprendí que lorar no me hacía bil mi amor. Pero también aprendí que puedo ser fuerte sin dejar de sentir. Ella me abraza fuerte y en ese momento entendí algo que nunca olvidaré. Nuestros hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre real, una madre que se levanta. Que lora, pero también ríe. Que enseña con su ejemplo que la vida dual, pero seguí. Durante mucho tiempo pensé que ser buena madre significaba darlo todo por ellos, incluso a costa de mí misma. Me repetí primero ellos, después yo. Pero de exhausta, me di cuenta de que estaba creando desde el cansancio, no desde el amor. Y ahí entendí que mis hijos no necesitaban una madre mujer, necesitaban una madre viva. Una madre que cuida. Que se respeta, que se elige, por cuando una madre ama las ensada a sus hijos si motivan amarse ellos también. Desde entonces empecé a regalarme tiempo. Tiempo para leer, para salir a caminar, para estar en silencio. Tiempo para reencontrarme con la mujer que había cuidado a otros. Y aunque al principio sentí culpa, pronto comprendí que es autocuidado era también un acto de amor hacia ellos. Porque una madre que se ama, cría hijos que entienden el valor del amor propio. Hubo un momento, lo recuerdo claramente, en que sentí por fin estaba encontrando equilibrio. Era una tarde de domingo. Estábamos en el parque, mis hijos corrían riendo y yo, sentada en el pasto, los observaba. El sol caía despacio y el viento me despeinaba el alma. En ese instante sentí algo que hace mucho no sentía paz. No era la euforia de la felicidad moment ni la ausencia de problemas.
era una calma serena como si mi corazón me dijera, vas bien. Lo estás yendo bien. Y entendí que hizo también era ser madre aprender a reconocer tus propios pasos, a perdonarte a celebrar lo pequeño, pero no quiero romantizar el proceso, no todo fue fortaleza y aprendizaje. También hubo días de miedo. Miedo a fallar, miedo a no poder con todo, miedo a que mis hijos me culparan. Recuerdo una noche en que gatada, me encerré en el bado y susurré, no pido más while mismo tiempo sabía que tenía que poder, porque había dos corazones pequeños que dependían de mí. Esa es la contradicción más grande de la maternidad después del divorcio. Te sientes rota, pero segues siendo el pilar, te sientes vacía, pero segues dando amor. Y nadie te aplaud por eso, pero lo haces igual. Con el tiempo comencé a hablarles a mis hijos con más honestidad. Ya no intentaba ocultar todo lo que pasaba. Les hablé de las emociones, del valor de la verdad, de que no pasa nada si algo termina, mientras uno siga creciendo. Una noche durante la cena les dije, lo más importante que quiero que aprendan es que no se cuiden d'un no haya amor. Ni siquiera por miedo. Mi hijo mayor mi pensativo y respondí, entonces hiciste bien, ma'am. Esa frase tan simple fue mi absolución. A pesar de mis errores, mis hijos habían visto lo esencial que elegirte a ti misma también es una forma de enamorarlos. Hoy cuando miro atrás, veo a esa mujer colorada en silencio, que no sembala mosegar, y solo quiero abrazarla de forma tranquila lo vas a lograr. Porque lo hizo. Aprendí a ser madre desde en lugar más libre, más auténtico. Yo no me mido por la perfección, sino por la presencia. Yo no temo estar sola porque sé que mi compañía también tiene valor. Y cuando mis hijos me miran ahora veo en sus ojos algo diferente admiración. No porque lo haya hecho todo bien, sino porque lo intenté con el corazón. Querida mujer que me escucha hoy, si estás criando sola, si te sientes cansada o perdida, quiero que recuerdes esto. No tienes que ser perfecta, no tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas seguramente entendolo y no olvidarte en el proceso. Ser madre no significa desaparecer, significa transformar una y otra vez sin dejar de ser ti. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma, sus hijos hereden su fuerza. Y cuando una madre se levanta, todo su mundo se levanta con ella. A veces, cuando pienso en todo lo que he vivido, me sorprende la facilidad con la que una puede olvidarse de sí misma. Durante dos creí que mi valor dependía de lo que haya por los demás. Que ser buena esposa, buena madre, buena mujer era dar y seguir dando, aunque me quedara vacía. Pero después del divorcio, cuando todo lo que me definía desapareció de golpe, me encontré frente a una pregunta que me dolía más que cualquier forma o edias quién soy yo. Cuando yo no soy la esposa de nadie, al principio no supe que responder, me miraba al espejo y no reconozca a la mujer que tenía enfrente. Sus ojos estaban cansados, su sonrisa apenas era un recuerdo. No era la jovenlina de sunos que fu ni tampoco la mujer segura que alguna vez fing ser. Era alguien en medio del limbo, una versión más que todavía no entendía si estaba perdida o a punto de encontrarse. Empecé a hacer algo que nunca antes me había permitido escuchar, no a los demás, no a las voces que opinaban sobre mi vida, sino a mí. Y fue entonces cuando descubrí que el silencio es que antes me dolía tanto podía convertirse en mi mejor aliado. Recuerdo una mañana, poco después de que todo terminara, me desperté temprano, los niños aún dormían y por primera vez en mucho tiempo me preparé un café solo para mí. Me senté junto a la ventana y observé como amanecía. Y en ese instante tan simple, tan cotidiano, algo dentro de mí se movía. Era una sensación pequeña, pero poderosa. El deseo de volver a vivir, no solo a sobrevivir. Fue la primera vez que sentí curiosidad por lo que podría venir, en lugar de miedo. No fue fácil reconstruirme. Porque cuando pasas años escuchando lo que los demás creen que eres, te cuesta oír tu propia voz. Wamazon creer hobby parts de mí que no recordaba. Pasiones olvidadas. Sueños guardados en el fondo de un cajón. Mi pregunta de que me gustaba hacer antes de ser esposa, antes de ser madre. Que me hace sentir viva. Y empecé a redescubrirme a través de los detalles volví a escribir. Volví a caminar sin rumbo.
volvia rear con omegas sin mirror el reloj, volvia bailar sola en la cocina, con el cabello suelto sin miedo al ridículo, cada pequeño gesto era una victoria, un recordatorio de que la vida seguía esperando por mí. Una tarde mientras acomodaba unas calles viejas, encontré una foto mía de cuando tenía 20 años, sonría con una luz en los ojos que hacía tiempo no veía. La miré y pensé de venquedi esa mujer, y de repente entendí. No se había ido, solo estaba dormida esperando a que yo la despertara. Así que empecé a hablar como a una vieja amiga. Le prometí que volveríamos a ser una sola, que ya no la iba a descuidar ni a silenciar, ni a esconder detrás del divorcio. Volver a creer en mis few, en realidad volver a enamorarme de mí, we no fue un proceso romántico ni fácil. Fu un trabajo diario, una lucha silenciosa contra las dudas, la culpa y es miedo constante a no ser suficiente. Porque de es en que el pasado te susurra al oído, y si fracasas otra vez. Y si nadie te ama de nuevo, y si ya es demasiado tarde. Pero aprendí a responder con calma, no me importa si fracaso. Me importa no intentarlo, y así empecé a confiar en mis decisions, incluso en las pequeñas. Elegir mi ropa, mi comida, mis planes parecía algo trivial, pero en realidad era mi manera de recuperar poder sobre mi vida. Una de las cosas más duras fue enfrentar la mirada de los dems. La gente siempre tiene algo que decir. Algunos me veían con estima, otros con juicio, y unos pocos con admiración, pero todos opinan bien. Aprendí que no podía controlar lo que los demás pensaran de mí, pero si podía decidir no vivir para complacerlos. Me liberé de la necesidad de justificar mis elecciones, de explicar por qué me separé, por qué no volví, por qué no busqué reconstruir mi familia. Porque la verdad era simple, yo también merecía reconstruirme a mí misma. Y esa fue, tal vez la decisión más valiente de mi vida. Con el tiempo empecé a mirar el futuro sin tanto miedo. Volví a estudiar algo que había postergado por años. Volví a soar con proyectos propios, con independencia, con libertad. Y lo más importante, volví a confiar en mis propias capacidades. Cada logro, por pequeño que fuera, era una forma de decirme, ese pudes. Siempre pudiste. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había esperado que alguien me validara, que alguien me dijera que era suficiente, que estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando aprendí a darme yo misma es reconocimiento, todo cambió. Yo no necesitaba que nadie me eligiera, porque yo ya me había elegido. Recuerdo una noche especial, había salido a cenar sola, antes me habría parecido impensable, pero esa noche, sentada frente a una copa de vino, un plato que yo misma había pedido sin preguntar a nadie, sentí algo nuevo, orgullo. Orgullo de haber llegado hasta allí, orgullo de no haber rendido, orgullo de seguir siendo capaz de disfrutar mi propia compañía. Esa noche no necesité a nadie que me completara, me basté, y esa sensación, de bastarme, de ser suficiente, fue mi mayor conquista. Pero no quiero mentirles, todavía tengo días grises. Días en que dudo, en que la soledad se siente más pesada, en que el miedo vive disfrazado de nostalgia. Sin embargo, ahora sé que esos días no duran para siempre. Porque yo aprendí que dentro de mí hay una mujer que sabe levantarse. Y cuando todo parece nublarse, recuerdo mis propios pesos, mis logros, mis heridas sanadas. Recuerdo sobrevivir a mi propio final y que desde ahí renací. Eso me basta para seguir creyendo. Hoy puedo mirar el espejo y ver una mujer distinta. No perfecta, no sin cicatrices, pero así completa. Una mujer que se reconstruye por pieza con lágrimas, con errores, con amor. Y cuando me miro me sonrío. Porque por fin entiendo que no necesito ser aprobada, ni elegida, ni salvada. Ya no busco me completen porque ya me tengo. Volver a creer en mis few también aprender a perdonarme. Perdonarme por lo que perme, por lo cual por haber puesto a todos antes que a mí. Y desde es perdiendo nace algo hermoso. La libertad de empezar de nuevo sin miedo. Querida mujer que me escucha, quizás también te cuesta creer en ti. Tal vez la vida te ha hecho dudar de tu fuerza, de tu valor, de tu luz, pero quiero que recuerdes algo que aprendí con el alma, nadie te quita lo que eres. Nadie puede arrebatar tu esencia. Solo está esperando a que la reclaims. Así clevenente, aunque temble todo dentro de ti,
Missy rate alas spijo onc no de reconoscas. Y repite onc no lo sientes todavía creo en missy. Por la que una misma no lega de golpe. Si construye. Dia paso a peso con cada decisión que tomas para honrarti. Yo creí que el divorcio sería mi final, pero fu mi renacer. Porque en medio de la pérdida encontré mi verdad. Y en medio del dolor encontré mi poder. Hoy no necesito que la vida sea perfecta. Solo necesito que sea mi. Y mientras me escucho decir esto, siendo algo que antes me parecía imposible paz. Paz por todo lo que fui, por lo que perdí, y por lo que en mi aspira. Porque ahora sé que volver a creer en Messi fu en realidad, aprender a amarme sin condiciones. Durante mucho tiempo creí que el amor y el dolor eran inseparables. Que amar era entregarse hasta desaparecer un poco. Que quien iba, si lavaba también mi capacidad de volver a sentir. Pero con el tiempo entendí que no era así. Que el amor no mir solo cambia de forma. Y que a veces después del itis. Hay un amor más profundo esper endenos el amor que nace cuando aprendemos a querernos sin depender de nadie. Después del divorcio no quería saber nada del amor. Ni romántico, ni idealizado, ni prometido en frases bonitas. Me había cuidado con tanas heridas con tantos pedazos que pagar que pensar en volver a amar me parecía una locura. De que no, gracias, ya tuve suficiente. Me convenced de que el amor era peligroso, que era mejor vivir en paz que volver a arriesgarme. Y, sin embargo, cada vez que vi una pareja sonreír, o que alguien tomaba mi mano al saludar una parte de mí si, pequeña tímida, pero viva, si preguntaba si tal vez algún día podría sentir eso de nuevo. No amor de cuento, no amor de rescate, sino un amor sincero, tranquilo, maduro, un amor que no doliera. Pero antes de abrir mi corazón a alguien más tuve que abrirlo a mí misma. Tuve que reconciliarme con mi refugio, con mis cicatrices, con mi historia. Tuve que aceptar que el amor no empieza cuando alguien alega, sino cuando una deja de ir de sí misma. Comencé a amarme de nuevo con gestos pequeños me hablaba con cariño no con juicio. Me trataba con paciencia no con exigencia. Aprendí a celebrar mis logros sin sentir que debía disculparme por ellos. Hoy en día, sin buscarlo, entendí algo profundo el amor verdadero no de salvatía compadea. Fui en un café, un de cualquiera cuando lo conocí. No venía envuelto en promesas ni grandilocuencias. Era una presencia simple, amable, que me hizo reír sin esfuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad no miedo, no era un amor inmediato, era un reconocimiento silencioso, una conexión serena. Hablamos de la vida del pasado de los sueños que aún teníamos. Y mientras lo escuchaba, una voz dentro de mí de que, ten cuidado. Porque mi instinto de protegerme todavía estaba alerta. Había aprendido a construir murales alrededor del corazón. Y no sabía si estaba lista para bajarlas. Pero él no intenta derribarlas. Simplemente esper. Y hizo fu lo que me desarme. Durante meses me mostré tal como era con mis miedos. Mis inseguridades, mis heridas. Y él no se asusta, no intenta arreglarme. Solo me acompañó. Me miraba como si mis cicatrices no fueran defectos sino pruebas de valentía. Y poco a poco fui bajando la guardia. Empecé a creer que tal vez después del dolor también se puede amar de otra forma. Un amor tranquilo sin jugos, sin mascaras. Un amor donde no tienes que demostrar nada, solo ser. Una noche mientras caminamos me dijo, no quiero ser tu salvación. Quiero ser tu compañero. Esa frase me toca el alma. Porque durante años había confundido el amor con el rescate. Y ahora entendía que el amor sano no lega a llenar vacíos sino a compartir plenitudes. Desde entonces, empecé a mirar el amor desde otro lugar. Ya no como una necesidad sino como una elección. Ya no desde el miedo a estar sola sino desde el deseo genuino de compartir lo que yo soy. Pero este nuevo amor también me enseñó algo más que amar de nuevo no significa olvidar lo vivido. Mis heridas no desaparecieron. A veces todavía duelen. Pero ya no las escondo. Porque son parte de quien soy ahora. Y amar desde las cicatrices es distinto, es más consciente, más honesto, más real. Ya no se ama para no estar sola, sino por una querer crecer acompañada. No voy a mentir al principio sentí culpa, culpa por volver a sonreír. Por sentir ilusión, por pensar a mí, por permitir que alguien más me tomara de la mano.
pensaba en mis hijos, en lo que dirían los dems en si estaba lista para esto, pero entonces recordé algo que me dije el principio de este viaje yo también merezco ser feliz. Y entendí que mis hijos merecían ver eso también una madre que permite amar sin miedo, sin culpa. Porque enseñarles amar la vida también es parte de educarlos. El amor después del adiós no se parece al primero. No tiene la inocencia del comienzo ni la euforia de lo nuevo. Tiene algo más valioso madurez es un amor que elige cada día. Que sabe que la vida no es perfecta, pero aún así se cuida. Un amor que no permite eternidad sino presencia. Que no exige, sino acompaña. Y lo más bello de todo es que amor empieza en ti. Porque nadie puede amarte bien si te no te amas primero. Y nadie puede ser center completa si te no sabes reconocer entera. Recuerdo un momento en particular. Una mañana, mientras me preparaba, me miré al espejo y me di cuenta de que estaba sonriendo sin razón. No porque alguien me escribiera, ni porque tuviera planes especiales. Sonría porque me sentía bien conmigo. Y supe que el amor había vuelto a mí. No como algo externo sino como una energía que habitaba dentro. Cuando una mujer vuelve centros en paz consigo misma, el amor liga solo. No porque lo busque, sino porque lo atrae desde su plenitud. Hoy miro a mi pareja, sí. Es hombre que aparecía en mi vida cuando ya no esperaba nada, y agradezco, no por haberme rescatado, sino por haberme acompañado a redescubrir que todavía podía amar. Me en sí que se puede comenzar de nuevo sin miedo a perder, que se puede abrir el corazón sin olvidar las lesiones. Y lo más hermoso es que ahora amo sin miedo a quedarme sola. Porque ya sé que aunque él se fuera yo seguiría completa. Es el verdadero poder del amor después del adiós, no es depender sino elegir, no es necesitar sino compartir, no es perderte en alguien sino encontrarte junto a él. Querida mujer que me escucha, quiero decir algo desde lo más profundo de mi alma, no cierres tu corazón por miedo, no dejes que el dolor del pasado te robe la oportunidad de sentir de nuevo. Porque el amor, cuando liga en el momento correcto no duele, sana. No hablo solo del amor romántico. Hablo del amor a la vida, al presente tus hijos a tus amigas, a ti misma. Es amor que te levanta cada mañana, que te recuerda que todavía hay belleza en el mundo. Yo creí que nunca me iba a amar. Creí que mi historia de amor había terminado el que firmé el divorcio. Pero estaba equivocada. Esta en realidad, comienza la historia más importante de todas la de amarme a mí misma. Y gracias a eso pude abrir las puertas a todo lo demás. Hoy entiendo que el amor después del adiós no es una segunda oportunidad con alguien más, es una segunda oportunidad contigo. Y cuando la tomas todo lo demás liga por añadidura. Así que, si me estás escuchando y piensas que ya no te queda amor, que ya diste todo, que ya no confías mi rate, estás aquí, sigues viva, sigues sintiendo, y mientras sientes todavía puedes amar. Tal vez no como antes, sino mejor, con mis calma, con mis verdad, con mis conciencia, porque solo quien ha perdido y sanado sabe amar sin miedo. Yo lo sé, porque lo viví. Hoy, cuando miro atrás, sonrío sin tristeza, porque el amor donde me rompí fue el mismo que me enseñó a reconstruirme. Y el amor que lega después fue el que me enseñó que no hay finales, solo nuevos comienzos. Ways mujeres es el amor más puro que existe el amor después del adiós. Durante mucho tiempo, odié su nombre. No podía pronunciarlo sin que algo dentro de mí se encajara. Era como si cada letra lavara el peso de todo lo que perdí, de todo lo que me rompí. Al principio no quería admitirlo, pero lo odié. Odié su indiferencia, su silencio, sus ausencias. Odié haberlo amado tanto que me olvidé de mí y, sobre todo, me odié por seguir pensando en él cuando juraba que él lo había superado. Perdonar no estaba en mis planes. Yo no quería perdonarlo. Quería olvidarlo. Quería que dejara de doler. Porque en mi mente perdonarlo era como dar la razón. Era aceptar lo que hizo estuvo bien. Yo no estaba lista para eso. Así que guardé rencor lo alimenta sin querer. Era mi escudo. Mi forma de sentir que todavía tenía control sobre algo. Pero con el tiempo entendí una verdad incómoda el rencor, no lo ataba el me ataba mí si el rencor es una cadena invisible.
Creí's queta prodige, pero en realidad tien sierra. Y lo pires qui mientras te disgastas el otro sig viviendo su vida. Mi tom ios entender que el perdón no era un regalo para él, era una libertad para mí. Recuerdo una tarde en la que mis hijos hablaban de su padre con una sonrisa. Contaban en todas tu fin de semana con él rí en lo recordaban con cariño. Yo los escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de emociones tristeza, nostalgia y también algo de paz. En ese momento entendí que, por mucho que me doliera, él siempre sería parte de ellos. Huisa yo quería que mis hijos crecieran en paz, necesitaba sanar esa parte también. No podía ensayar amar y respetar si yo seguía guardando resentimiento. Perdonar no fue un acto instantáneo. No fue un de que desperté y digest. Fue un proceso lento. A veces doloroso, otras veces liberador. Comencé en curiosidad hablar con él sin rabia. Fue una conversación sencilla sin reproches, sin lágrimas. Nos miramos y por primera vez no vi el hombre que me rompí, sino el ser humano con sus propias heridas. Y lo entendí él también estaba roto. No lo justificó, no niego el daño cause, pero comprende que nadie de lo que no tiene. Y que en su momento, él amo como supo, como pudo aunque no fuera suficiente para mí. Perdonarlo fue mirarlo con compasión, no con debilidad. Fue reconocer que en medio de su egoísmo, su silencio y sus errores, también era una persona intentando entender la vida. Y cuando logra hacerlo sentí algo que no esperaba alivio. Como si soltar ese peso me devolviera el aire. Como si, por fin, pudiera respirar sin que el pasado me persiguiera. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿por qué? Yo por qué cambié? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no luch por nosotros? Busqué respuestas en su mirada, en sus palabras, en mis recuerdos. Hasta que un día entendí que no necesitaba más respuestas. Porque el pasado no cambia aunque lo entiendas mil veces. Lo que puede cambiar es la manera en que decides mirarlo. Yo decidí mirarlo con gratitud. Sí, gratitud. Porque gracias a todo eso, hoy soy quien soy. Mes fuerte, mes consciente, mes libre el perdón no bara el dolor pero lo transforma. Ya no duele igual. Ya no ard. Se vuelve una cicatriz suave que te recuerda lo que sobreviviste. Perdonarlo no significa volver a quererlo. Tampoco significa reconciliarnos. Significa ser la puerta sin odio con paz. Dejar de decir el mal, dejar de revivir la historia y, sobre todo, dejar de convertirme en la vie que me di un pasado que no existe. Una noche mientras mis hijos dormían, escribí una carta que nunca le envié. En ella no había reproches, solo palabras que necesitaban salir. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Te perdono por lo que fui, por lo que no fui, y por lo que nunca ser. Porque hoy entiendo si las cosas hubieran sido diferentes, yo no habría aprendido a amarme como lo hago ahora. Gracias incluso por el dolor, porque me hizo despertar. Cuando terminé de escribir lore, pero no eran lágrimas de tristeza, era una limpieza, un desprendimiento, una liberación. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Con el tiempo empecé a hablar de él sin enojo. Pude recordarlo sin ese nudo en la garganta. Ya no necesitaba borrar su nombre de mis recuerdos. Porque entendí que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin credula. Y esa mujer es libertad. A veces, la gente me pregunta si no me arrepiento de haberlo amado. Yo sonrío, porque no me arrepiento. Esa mujer me enseña todo lo que necesitaba saber sobre mí. Me enseña lo que merezco y lo que no. Me enseña que el amor sin respeto no basta, y que cuidarse por miedo nunca es amor. El fue una parte de mi historia, no toda mi historia. Y aunque hubo heridas, también hubo risas aprendizajes, hijos y momentos que hoy puedo mirar con ternura. El perdón me devolvió esa capacidad la de recordar sin rabia, la de agradecer sin culpa. Hubo un día en que lo vi de lejos. Estaba con alguien más antes esa imagen me habría destrozado, pero es delia solo lo miré y sonrí. Porque por fin entendí que no todos los amores están destinados a cuidarse. Algunos solo vienen a transformarte, y en ese instante, me sentí libre. Libre de comparaciones, de rencores, de expectativas. Libre para seguir mi camino sin mirar atrás. Perdonar no significa que vuelvas a confiar, ni que olvides lo que viviste.
Significa que dejas de cargar con el pasado como si an pudiera lastimarte. El perdón no cambia el otro te cambia a ti, te da ligereza, te da espacio para que entre lo nuevo, lo bueno, lo trio. Porque mientras mantienes el corazón ocupado con resentimiento no hay lugar para nada más. Hoy puedo hablar de él con serenidad. No desde el dolor, sino desde la comprensión. Y cuando mis hijos lo nombran ya no siento esa punzada en el pecho. Siento gratitud por haber compartido parte de mi camino con él. Lo perdone no porque lo olvidara, sino porque elegí no seguir sufriendo. Porque entendí que no podía construir un futuro mirando hacia atrás. Querida mujer que me escucha, sé que tal vez ahora piensas que jams podrás perdonar. Que el daño fue demasiado, que las palabras fueron crueles, que el silencio fue insoportable. Yo también lo pensé, pero créeme, el perdón no llega cuando el otro cambia. Llega cuando te decides soltar, cuando te das cuenta de que el rencor te mantiene atada a lo que ya no existe. Perdonar no es debilidad, es poder. El poder de amarte el espejo y de estar. Y no te necesito para estar en paz. Yo lo perdoné, y el hacerlo me liberé. Porque el verdadero ser no lo de un edis, ni una disculpa, ni una explicación. Lo del perdón, perdonar fue mi manera de recuperar mi historia, de dejar de ser la mujer que fue herida, para convertirme en la mujer que san. Y hoy cuando pienso en él, no hay dolor, solo un suspiro tranquilo y un pensamiento que me acompaña. Gracias porque sin es final, nunca habré aprendido a volar. Dicen después del caos, siempre la liga la calma. Pero nadie te advierte que esa calma al principio asusta. Por cuando el ruido se va, te quedas sola contigo misma. Justo en ese silencio empieza la verdadera reconstrucción. No la que se ve desde fuera, la de los logros, los cambios o los nuevos comienzos, sino la que ocurre en lo invisible, la reconstrucción del alma. Al principio no sabía que hacer con tanto espacio vacío. Había pasado años durando alrededor de una vida compartida, de una rutina que ya no existe. De pronto, las mañanas eran mías, las decisiones eran mías, el tiempo era mío y no sabía cómo usarlo. El silencio de la casa se sentía inmenso. Los fines de semana sin los niños eran los más duros. Me encontraba frente a una taza de café mirando por la ventana y me preguntaba de quién soy ahora. No era esposa. No era la mitad de. Era solo yo. Y esa simple palabra, yo, me daba miedo. La reconstrucción comienza el día en que decidí no huir del silencio. Porque en ese silencio empecé a escucharme. Por primera vez en muchos años, me pregunté que me hacía feliz. Ya no pensaba en lo que debía ni en lo que otros esperaban. Solo me pregunté que quiero, y no supe responder al principio mi tiempo. Pero cada pequeño paso fue una respuesta. Una caminata sola, un libro que siempre quise leer. Una tarde sin culpa, solo disfrutando de estar conmigo. Así empieza mi nueva vida. No con grandes decisiones, sino con gestos simples que me recordaban que yo existo más all de los roles que había desempeñado. Había olvidado el valor de mi propia compañía. Había pasado tanto tiempo siendo nosotros, que me olvidé de ser yo. Y en ese redescubrimiento me di cuenta de algo poderoso, estar sola no es estar vacía. Es estar completa, sin necesitar validación, sin miedo a la soledad, sin el ruido de los juicios. Empecé a disfrutar de mi casa, de mi tiempo. Encendía una vela por las noches, ponía música suave, y agradecía no por lo que tenía, sino por lo que estaba aprendiendo a ser. Hubo días de duda claro, días en los que la tristeza regresaba sin avisar. Recordmendum que las heridas no desaparecen, solo san despacio. Pero ya no huía de ellas, las abrazaba les daba espacio. Aprendí que sanar no es por el dolor, sino aprender a vivir sin que te control. Cada lágrima que era una semilla de fortaleza de fe de amor propio. Y poco a poco, el dolor dado de ser un enemigo para convertirse en un maestro. Una mañana, mientras caminaba por el parque, sentí el sol en mi rostro y algo dentro de mí se abrí. Era una sensación suave, sauleta que no sendeste hacia paz. No era la felicidad rica que imaginaba. Era una calma silenciosa, una certeza profunda de que estaba bien. De que lo peor había pasado y lo mejor aún estaba por venir. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez no pensé en el pasado ni en el futuro.
solo estuve en ese instante, y me senta viva. Comencé a cuadrar mi mente con el mismo amor con el, que antes cuadraba a todos los dems. Leí sobre espiritualidad, sobre sanación, sobre si mo reconstruir desde el alma. Descubrí que no necesitaba religión ni rituals complicados para sentirme conectada. Solo necesitaba presencia. Empecé a escribir cada noche tres cosas por las que estaba agradecida. A veces eran simples, una sonrisa de mis hijos, una conversación sincera, una taza de té caliente. Pero en esos pequeños actos de gratitud, mi corazón empieza a expandirse de nuevo. Comprendí que agradecer lo pequeño es la puerta a la plenitud. También aprendí a soltar el control. Durante años intenté que todo saliera bien, que nada se derrumbara, que nadie sufriera. Pero la vida me ha enseñado que el control es una ilusión, y que la verdadera fuerza está en aceptar. Aceptar cuáles cosas no siempre salen como planeas. Aceptar que algunas personas nos cuidan. Aceptar que incluso los finales tienen belleza, y al aceptar, encontré libertad. DJ luchar contra la vida y empecé a fluir con ella. DJ de aferrarme lo que fue y abrí los brazos a lo que pudiera venir. Recuperé mi fe. No la fe en algo en mí sino la fe en mí, en mi capacidad de volver a empezar, de adaptarme, de reinventarme. Cada vez que algo me daba miedo, me repeí, y sobreviviste lo que pensabas que te destruiría. No hay nada que no puedas enfrentar. Y tienes razón. Porque una vez que tocas fondo y logras levantarte, nada vuelve a tener el mismo poder sobre ti. Esa es la magia de la reconstrucción emocional, no te convierte en algo sin heridas, sino en alguien que las leva con orgullo. Comencé a disfrutar mi soledad como si fuera un santuario. A veces salía a caminar sin rumbo solo para sentir el viento, o me sentaba en un café con mi cuaderno y escribía pensamientos sueños planes. Descubrí que la soledad no era ausencia, sino espacio. Espacio para crecer, para creer. Para escuchar mi propia voz, y en esa voz encontré a la mujer que había estado calada por años. La que amaba sin miedo, la que soaba en grande, la que no necesitaba permiso para brillar. Esa mujer, esa versión de mí, regres, y con ella volví la alegría. Una noche frente al espejo me miré largo rato, vi mis arrugas, mis cicatrices, mis ojos cansados pero vivos. Y sonreí, ya no via una mujer rota, via una mujer renacida. Una mujer que perdió mucho, sí pero que gana a sí misma. Y entendí que era el mayor regalo de todos haberme recuperado. Ya no me definí el dolor, ni el pasado, ni las pierdidas. Me definí mi capacidad de seguir amando, de seguir creyendo, de seguir caminando con esperanza. Hoy, cuando hablo de reconstrucción, no hablo de volver a ser quien era antes. Porque esa mujer ya no existe. Hablo de convertirme en alguien nueva. Alguien más fuerte, más consciente, más amorosa. He aprendido que la sanación no es un destino, es un camino. Y cada paso, incluso los pequeños, son parte del milagro. Ahora, cuando me levanto cada mañana, me miro al espejo y repito una sola frase: estoy aquí, estoy viva. Y eso basta. Porque si el divorcio fue mi final, pero también fue mi renacer. Y cada día que respiro, elijo seguir construyendo esa nueva una vida don no necesito que nadie me complete. Porque por fin entiendo que lo estoy. Siempre creí que creer hajos era en sí arles a vivir. Pero con el tiempo comprende que, más que en sí arles, les mostramos con el ejemplo. Y que ellos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan. Por eso, cuando todo cambia, cuando mi mundo se desmorona, me prometí algo que mis hijos no crecerían viendo a una madre derrotada. Podían verme cansada, triste, confundida, pero no vencida. Porque si algún día la vida los hacha caer, quería que recordaran que su madre también que y se levance. Durante mucho tiempo pensé que debía protegerlos de todo, incluso de mis lágrimas. Creía que si me vi en lor se estarían o sentir, en que el mundo era un lugar inseguro. Pero luego entendí que ocultar mis emociones era ensid arles a esconder las suyas. Así que empecé a ser más real con ellos. A dejarles cuando algo me dolía, pero también a mostrarles si amo sanaba. A que entendieran que la tristeza no es debilidad sino una parte de la vida. A poco, mis hijos dejaron de verme solo como mam. Empezaron a verme como una mujer con sunos heridas y valentí. Y es cambio lo cambié todo.
recurdo un die en qui hija pequida mi pregunticim, mam tieras felids ahora, isa preguntami atrevis. Porque naus atras habría respondido sin pensar, esse claro. Pero esta vez respirando y responde con el corazón, esse, mi amor. No todos los días son farciales, pero esse soy feliz. Ella mi con una sonrisa tranquila y dijo. Entonces yo también quiero ser este feliz cuando si grande. Y ahi entendí que mi felicidad era una herencia emocional. Que mis hijos estaban aprendiendo de mi manera de vivir, no solo de mis palabras. Empecé a darme cuenta de que cada gesto mío era una enseñanza. Cuando elegí levantarme a pesar del cansancio. Cuando celebraba mis pequeños logros. Cuando hablaba con respeto de su padre. Incluso cuando el pasado andalia. Cada una de esas decisiones construía el concepto que ellos tendrían sobre el amor, la fuerza y la resiliencia. Les estaba enseñando sin deferlo. Que una mujer puede ser fuerte sin dejar de ser sensible. Que puede estar sola sin estar incompleta. Y que no necesita que la vida sea perfecta para sentirse plena. Hubo días difíciles, claro. Días en los que no sabía cómo equilibrar mis propias emociones con las de ellos. En los que quería ser madre, amiga, refugio y gay y me sentía insuficiente. Pero fue precisamente en esos días cuando me aprendieron de mí, porque me vieron seguir adelante, incluso con miedo. Y eso lo entendí después, también es una forma de enseñar valentía. Mis hijos comenzaron a reflejar esa transformación. Mi hijo mayor, que solía guardar sus emociones empezó a hablar mequas, a veces me decae. Hoy me siento triste, pero ya estoy mejor. Y mi hija que antes se disculpaba por todo empezó a decir con firmeza, no quiero eso gracias. Eran pequeños gestos, pero yo los veía como milagros. Porque comprendí que mi sanación estaba sanando su mundo también. Durante mucho tiempo me preocupa que el divorcio los marcara negativamente. Tema que crecieron con resentimiento, o que pensaron que el amor siempre termina mal. Pero la vida me dio una lección hermosa. Una noche, mientras cenamos mi hijo me dijo, ¿sabes que mam? Me gusta que ahora soñas, que ese. Le pregunté sonriendo. Has antes parexias triste ahora perses liber. Esa palabra, liber, si me qued grabada. Porque era justo eso libertad. La libertad de ser quien soy sin miedo sin culpa sin debril felicidad anati. Y si ellos lo veían entonces todo valía la pena. Aprendí que ser ejemplo no es ser perfecta. Es ser coherente. Mostrarles que los errores no te definen que el amor no siempre dura pero siempre ensina. Que perdonar no te hace débil sino sabio. Y que cuidar de ti misma no es egoísmo sino amor. Cada vez que mis hijos me ven elegir la paz sobre el drama, el silencio sobre la rabia, la calma sobre el rencor, les estoy mostrando si construí una vida sana. Y eso, mes que cualquier consejo es lo que quadra grabado en ellos. También comprendí que una madre que sana generaciones. Porque los hijos aprenden a amar observando mo amamos nosotras. Aprenden a respetar viendo mo nos respetamos. Y aprenden a poner límites cuando nos ven hacerlo sin miedo. A veces no se trata de defarlos. Te pides, sino de que ellos ven que te pudiste. Porque las palabras inspiran, pero el ejemplo transforma. Hoy, cuando mis hijos me abrazan, siento que es amor este heco de verdad. Ya no es el amor que busca protegerme ni el que teme perderme. Es un amor tranquilo, maduro, limpio. Un amor que sostiene en la confianza de saber que su madre está bien. Y que, pace lo pace, saber volver a levantarse. Eso es lo quiero dejarles no una vida perfecta, sino una vida posible. Una vida donde los tropiezos no sin finales, sino comienzos. A veces pienso en el futuro, en cuando ellos crezcan y tengan sus propias familias, sus propios amores decepciones. Y me gusta imaginar, en los momentos difíciles, recordarán a su madre. No como una mujer que nunca sufre, sino como una mujer que elige sanar. Que los amas tanto que decide ser su mejor versión no solo por ellos, sino también por sí misma. Queridas mujeres, si hoy me escuchan con el corazón herido, si sienten que no pueden más, recuerden esto tus hijos no necesitan que seas invencible. Necesitan que seas real. Muestrales quis pude lora y seguir quer y levantarse perder y volver a amar. Porque cuando te reconstruís los aprenden a hacerlo también. Y es creím.
es el legado más hermoso que pudes dejarles, hoy sé que no fui una madre perfecta, pero fui una madre valiente. Was a valentia, esa capacidad de seguir amando incluso después de la tormenta, ser la semilla que florecer en ellos cuando la vida los ponga a prueba. Si mis hijos aprenderán algo de mí, es que las heridas no son el final, sino la evidencia de que sobrevivimos. Y eso es ser ejemplo, durante años mi vida se redujo a sobrevivir, despertar trabajar cuidar, seguir adelante detrás de como si la rutina fuera una especie de anestesia para no sentir, y funcionaba, o al menos eso creía, pero hubo un momento un día cualquiera en que me detuve. No sé si fue el cansancio o la calma que vine después de tanto lucre, pero me miré al espejo y pensé, he sobrevivido tanto co volveré a vivir. Es pensamiento me através como un rayo, porque entendí que no basta con no estar rota, también hay que volver a sonar. Al principio sonar me daba miedo, era como si cada ilusión pudiera romperse antes de empezar. Había vivido tanto desengado que prefería no esperar nada, para no sufrir otra vez, pero un corazón que no suida es un corazón que daja de later con propósito. Yo ya había pasado suficiente tiempo dormida dentro de mí. Así que, poco a poco, empecé a abrir espacio a los sueños aunque fueran pequeños aunque parecieran insignificantes. Un día sin pensarlo tomo una libreta nueva y escribí en la primera página mis sueños. Versión 2.0 Bao, no los viejos sueños que tenía cuando era esposa ni los que otros esperaban de mí, sino los nuevos que nacen desde la mujer que soy ahora. Y escrib cosas simples, quiero aprender a bailar otra vez. Quiero viajar sola, quiero escribir mi historia, quiero volver a reír sin miedo. Eran pequeñas promesas, pero cada palabra encendí una chispa en mi interior. Volver a soar fue al principio un acto de rebeldía. Una manera de dejarla la vida, no me quitaste mi esperanza, porque si me rompieron pero no me destruyeron y mientras tuvieron su aunque fuera uno solo sabía que todavía tenía futuro. Empecé a llenar mis días de pequeñas metas. Tomé un curso en línea, aprendí a cocinar platos nuevos, empecé a correr al amanecer sola, como música en los oídos y el alma liviana. No buscaba ser la mejor nada, solo buscaba sentirme viva. Una de las cosas más hermosas que descubrí fue que los sueños no tienen edad. No importan los años que tengas, ni lo que hayas perdido. Mientras sigas respirando, puedes empezar de nuevo. Recuerdo el día que me inscribí en una clase de pintura. Tenía miedo de no encajar, de sentirme fuera de lugar entre tanta gente joven. Pero en cuanto toqué el pincel, sentí algo que había olvidado la emoción de creer. El lienzo blanco se volvió mi espejo. Cada trazo era una conversación conmigo misma. Al ver los colores mezclarse, entendí que mi vida también era eso una obra en proceso imperfecta, pero me volver a sonar me levada a reconciliarme con el futuro. Porque durante mucho tiempo el futuro me asustaba. Era incierto, veía un territorio desconocido. Pero cuando volví a soar, el miedo se transforma en curiosidad. De pronto quería ver que pasaría después. Que más podía construir. Que nuevas versiones de mí misma estaban esperando salir. Y es deseo esa emoción, fue la ciel de que estaba curada. Por cuando un corazón vilve emocionarse por lo que vendrá, es porque dejado atrás el piso del aire. Un día me hijo me encontré escribiendo en mi libreta y me pregunté. ¿Qué haces, mam? La sonrí y legi, estoy soñando un poquito. El se rí me respondí, los grandes también sueñan, Juan mirándolo sup que sonar no es solo para los jóvenes o los ingenuos, sonar es para los valientes, para los que, después de perderlo todo, todavía se atreven a creer. Soñar no siempre significa buscar grandes cosas. A veces sonar es tener la fuerza de imaginar sonriendo en el futuro. De creer que algo bueno te espera aunque no sepas que en uniximo. Yo soy con una vida en paz, con despertar un día no sentir miedo. Weies suno se volve realidad no de golpe, sino paso a paso. Porque la vida cuando la miras con gratitud, te devuelve todo lo que pensabas que habías perdido. Hubo un momento en que me di cuenta de algo profundo. Los sueños no se cumplen para llenar vacíos, se cumplen para celebrar la vida.
Ya no so aba para escapar del pasado, sino para honrar mi presente. Ya no sonaba con ser otra persona, sino con ser la mejor versión de mí misma. Y cada día con cada lección con cada pequeño logro sentía que estaba reconstruyendo no solo mi historia, sino mi espíritu. La reconstrucción espiritual me en sí que no es imposibles, solo corazones que dejaron de creer. Y cada vez que una mujer vuelve a creer en sí misma, está despertando a su propia magia. Hoy cuando cierro los ojos ya no veo dolor ni miedo, veo posibilidades, veo caminos que antes no veía, porque la fe estaba nublada por el sufrimiento. Ahora sé que el dolor no vino a destruirme, vino a prepararme para la vida que merezco. Querida mujer, si me estás escuchando y sientes que te os mirirán, te lo digo desde mi alma, no mirirán solo están dormidos despiertalos. Hazlo poco a poco sin prisa, empieza con indicio con una pequeña ilusión. Y versimo la vida comienza a moverse a tu favor, porque los sueños son como faros no cuidan la oscuridad, pero te muestran el camino. Hoy sigo sonando. Sueno con ver crecer a mis hijos con viajar a lugares que no conozco. Con seguir aprendiendo, con seguir amando. Sueno con seguir siendo fiel a la mujer que soy ahora una mujer que no teme empezar de nuevo, porque entendí que empezar de nuevo no es volver atrás, sino avanzar con más sabiduría. El de que me atravesó otra vez mi vida volvía a tener color. Y desde entonces, cada amanecer es un recordatorio de que aunque la historia cambie, todavía puedo escribir finales felices. Nunca pensé volvería a hablar de amor. Durante mucho tiempo solo escuchar esa palabra me dolía. Era como una herida que no cicatrizaba. El amor había sido mi ilusión más grande y también mi caída más profunda. Pero el tiempo es sabio silencioso. Fui curando lo que el orgullo no sabía sanar. Leandea, sin buscarlo me di cuenta de algo ya no me dolía recordar. Esa fue la primera señal. El corazón no avisa cuando es listo para amar otra vez, simplemente un día, deja de temer. Aprender a amar de nuevo no se trata de encontrar alguien, sino de reencontrarme conmigo misma. De volver a sentir ternura por la mujer que vi en el espejo. De mirarme y pensar, que bonito volver a estar bien. Porque antes de poder amar a otro, tuve que reconciliarme con mis propias sombras. Perdonarme por haberme entregado de melas, por haber ignorado señales, por haber creído que el amor era sacrificio. Esta vez quería amar diferente sin perderme, sin mendigar, sin miedo. Durante mucho tiempo pensé que amar significaba hacerlo todo por el otro, que si amaba lo suficiente todo estaría bien. Pero ahora es que el amor verdadero no duele, no aprisiona, no exige perderse. El amor que vale la pena no liga para completar, sino para compararte. Y con esa certeza en el alma dejé de buscar el amor como un refugio, y empecé a esperarlo como un encuentro. No voy a mentir al principio tuve miedo de confiar. Miedo de abrirme y volver a salir herida. Miedo de sentir demasiado. Pero también tuve algo más fuerte que el miedo, las ganas de vivir plenamente. Por comprendí que si cerraba mi corazón para evitar el dolor, también lo cerraba a la alegría, a la ternura, a la posibilidad. Así que decidí abrirme poco a poco, no con la ingenuidad de antes, sino con la sabiduría de quien ya se conoce. Y fue entonces cuando el amor empezó a mostrarse de maneras nuevas. No leg con promesas ni palabras dulces, sino con gestos sensuales, una conversación honesta, una mirada tranquila, una presencia que no pedía solo compartía. Empecé a descubrir que el amor maduro no grita susura. No se impone. Floe no exige pruebas se construye con confianza y tempo, y sobre todo no anula lo que eres, te celebra. Un día alguien me dijo algo que marca mi corazón, no quiero salvarte, quiero caminar contigo. Y esa frase, tan simple fue como una caricia al alma cansada de luchar sola. Porque eso es el amor, no alguien que te rescata, sino alguien que te respeta, te escucha y camino a tu ritmo. Y entonces entendí que esta vez no buscaba una historia de película, sino una historia real. De esas que se escriben con sinceridad, con pausas, con risas, con espacio para respirar. Pero incluso antes de esa persona ya había empezado a amar de nuevo a mí misma. Amé mis cicatrices, porque me recordaban que sobreviví. Amé mis silencios, porque aprendí a escucharme.
Ame my soldad, pork and ella descubrí my forza. Why is amor propio evolvi my cimiento? Ya no era una mujer qui necesitaba ser elegida, sino una mujer que se elige cada día. Aprender a amar otra vez también significa soltar la necesidad de controlar. Dejar que las cosas fluyan sin expectativas. De disfrutar el presente sin pensar si durar para siempre. Porque el amor no se mide en años, sino en la paz que da mientras lo vives. Wa horas equo un amor sano no se afera, se comparte. No te encadena te impulsa, no te absorbe te acompaña. Hubo un día en que mi hija me vio sonreír al teléfono y me preguntó con picardía. Mama, ¿estás enamorada? Me reí. Un poco avergonzada wild IG. Estoy feliz carano. Y fu entonces cuando comprendí algo hermoso ya no necesitaba justificar mi felicidad. Ya no me daba miedo de ser así. Estoy bien. Porque amar de nuevo después de tanto, no fu una trace en el pasado, fu un acto de gratitud hacia la vida. En esta nueva etapa el amor deja de ser un campo de batalla. Y se volve un lugar de encuentro. Un espacio donde podía ser yo, con mis luces y mis sombras, sin miedo a no ser suficiente. Aprendí cuando una mujer se ama, atrae amores que la reflejan. Amores tranquilos honestos conscientes. Amores que no apagan, sino que iluminan. A veces me preguntan si tengo miedo de que vuelva el dolor. Mi respuesta es simple sin podría dolor. Pero ya no temo el dolor, porque sé que puedo sanar. Y mientras el amor me invita a crecer, a ser libre valdrá la pena intentarlo. Porque la vida no se trata de evitar heridas, sino de seguir amando con el corazón más sabio. Querida mujer cita también es cerrado las puertas de tu corazón, no te culpes. Protegit si pero no te encierres. No todos los amores giran. Algunos ligan para sanar para recordar que todavía hay belleza, que todavía puedes sentir mariposas sin miedo. Y sobre todo, que el amor más grande que puedes vivir es el que nace cuando eliges amar sin perderte. Hoy miro hacia atrás y sonrío. No porque todo haya sido fácil, sino porque logré transformar el dolor en amor, la piedad en aprendizaje, y la soledad en libertad. Amar de nuevo fue mi recompensa. No por encontrar a alguien, sino por haberme encontrado a mí nunca imaginé que llegaría este momento. El día pudiera mirar atrás sin lograr, en que el pasado dejara de ser una herida y se convirtiera en una historia que agradezco haber vivido. Hoy, cuando despierto, siento algo que durante años me parecía imposible paz. No la paz de tenerlo todo bajo control, sino la paz de haberme encontrado a mí misma. He aprendido que no hay vida perfecta, pero hay vidas verdaderas. La mi, con todos sus tropiezos, cicatrices y renacimientos es tan verdadera como el latido que hoy me acompaña. Después del divorcio, pensé que todo se había acabado, que el amor la alegría. La ilusión los sueños eran capítulos cerrados. Pero ahora sé que nada termina mientras uno siga dispuesto a crecer. Cada que de mí en algo. Cada piedra me devolve una parte de mí que había olvidado. Waca de lágrima aunque dolía limpia el camino hacia una versión más luminosa de mi alma. Hoy ya no vivo para sobrevivir. Vivo para disfrutar, para sentir, para agradecer. Mi nueva vida no es un cuento de hadas. No está libre de problemas ni de días grises. Pero lo que ha cambiado es mi manera de mirarlos. Ya no veo los desafíos como castigos sino como maestros. Ya no me castigo por mis errores, los abrazo como pruebas de mi humanidad. Ley en esa aceptación, he encontrado una libertad que no conocía. La libertad de ser quien soy sin miedo a no encajar. He aprendido a disfrutar mi propia compañía. A tomar un café en silencio sin sentir vacío. A pasar sola sin sentir soledad. Porque entendí que estar sola no es estar vacía, es estar completa. Esa plenitud me ha cambiado la mirada. Ahora todo me parece un milagro un amanecer, una risa compartida el abrazo de mis hijos el simple hecho de estar viva. No necesito grandes cosas para sentirme feliz, solo estar presente en las pequeñas. También aprendí a poner límites sin culpa, a decir no, sin miedo a decepcionar, a cuidar mi energía como un tesoro. Por cuando una mujer aprende a decir no, desde el amor propio. Le está diciendo, sí a su paz. Mi vida hoy est hecha de elecciones conscientes. Ya no reacciono al tos elijo la calma. Ya no me afero a lo que se va. Agradezco lo que fu y dijo espacio para lo nuevo.
While lovo ha sido maravilloso, no hablo solo de personas sino de experiencias de momentos de la nueva relación que tengo conmigo, con mis hijos con el universo, he aprendido a confiar de nuevo en la vida. A creer que todo liga cuando tiene que lugar, y que incluso los silencios tienen propósito. He dejado de luchar contra el destino y he empezado a bailar con él. La maternidad, que antes mezclaba con mi culpa, hoy se llena de gratitud. Mis hijos no solo me vieron care, también me vieron renacer. Y en su mirada encuentro la confirmación de que todo este preciso valía la pena. Porque no me ven como una madre agotada, sino como una mujer feliz. Y eso sin duda, es el regalo más grande que puedo darles. También he aprendido algo que me toma años comprender la paz no liga cuando todo está bien, la liga cuando te estás bien con todo, y yo estoy bien. Con mi historia, con mis decisiones, con mis imperfecciones, porque sé que todo tuvo sentido. El dolor me hizo más fuerte, la soledad me hizo más sabia, y el amor verdadero, el que nace dentro, me hizo libre. A veces me preguntan si volvería a vivir todo de nuevo, y aunque doli, mi respuesta es sí. Porque sin es dolor, no sería quien soy hoy, una mujer que no busca validación, que no temo paso del tiempo, porque sabe que cada arruga es testimonio de haber vivido intensamente. Una mujer que no mide su valor por lo que perdí, sino por todo lo que aprendí. Hoy camino sin prisa, sin miedo a lo que viene, sin rencor por lo que fue. Camino ligera, con el alma en paz y el corazón despierto. He aprendido que no necesito un final feliz, para sentir que mi historia tiene sentido, porque el verdadero final feliz no es en lo que obtienes, sino en quien te conviertes después de todo. Yo me he convertido en mi propio milagro. Queridas mujeres, si me escuchan esta noche, si alguna siente que la vida se le ha caído encima, quiero dejarles algo desde lo más profundo de mi alma, no estás rota está renaciendo, no importa lo que hayas perdido. No importa cuántas veces hayas caído, dentro de ti hay una fuerza que no imaginas. Una fuerza que te va a levantar cuando crees que ya no puedes más, o cuando eso pase, cuando te mires al espejo y reconoces a la mujer que vuelve a sonreír, entenders que el dolor fue solo el puente hacia tu poder. Hoy mi nueva vida no está hecada de profesión, sino de verdad, de raíces sinceras, de lágrimas que no duelen, de abrazos que no mienten, de amor que no exige. Soy libre, soy plena, y estoy en paz. Y si hago deseo de darles con mi historia, es la certeza de que se puede volver a empezar, que después del divorcio, del desamor, del caos o de la pérdida puedes volver a amar, volver a soar, volver a vivir. Y, sobre todo, puedes volver a ser tú.